Karibu kwenye channel ya Dr. Mlelwa Lectures. Tunafundisha masomo ya sayansi, physics, chemistry, mathematics pamoja na biology kwa syllabus ya Tanzania na kwa O-level pamoja na advanced level. Dr. Mlelwa Lectures, for your better NECTA EXAMS performance. Subscribe, share and like this video. Hai wanadarasa na karibuni, tuje tuendelee na lectures zetu baada ya kuona topic ya simple harmonic motion na baadhi ya solving zake. Hapa ninachotaka kufanya, nataka nimalizie kwanza mechanics, pia zibakia vipengele viwili, gravitation pamoja na rotation, ambao vinaisha ndani ya ile wiki. Ndani ya ile wiki tutasolve maswali ya kutosha ya mechanics, na tutaendelea topic zingine huko za state of matters and properties of matter. Kwa hiyo cha kwanza hapa kwenye gravitation, nasema gravitation it is a force which acting between two heavy body, kwamba hii gravitation it is a force of attraction. It is only the force of attraction. It is not a force of repulsion or either repulsion or attraction. It is only force of attraction. Is a force of attraction between two heavy bodies. Na tunakuja kuangalia hii force of hii gravitation force, ndio kuangalia kwamba it is a force which it is among of the force which governing planetary motion. Is a force that govern astronomical bodies, zile body astronomical body zinazoongelea planet, sun, stars na satellites. Astronomical bodies. That is the meaning of gravitation force, and where it is commonly found kwamba is a force of attraction between two heavy body. Kwamba tunaposema kwamba kuna earth iko hapo, hii ni earth, after kwenye hii earth tunasema moon is revolving around the earth as a natural satellite, kwamba hii moon ina orbit yake hapo, kwa moon inakuwa inazunguka hapo. Kwa hizi kwanza lazima ziwe heavy bodies. Inaweza kuwa tu bodies zote imadi tu iwe ina mass, yani wage na mass, yani cha msingi hapo ni kuwa na mass. Kwa ukuta force of attraction inafanya hii natural satellite ambayo ni moon izunguke around the earth, ni hii gravitation force inayo act hapa, inakuwa ina act hapa, inazivuta, inatengeneza mvutano, kwamba it is the force of attraction, inatengeneza hapa mvutano. Kwa mvutano unapokuwa unavuta huyu earth anamvuta moon hapa, ile jinsi anavyokuwa anamvuta anakuwa kama anamshikilia, na hii gravitational force ndio provide necessary centripetal force hapa, ndio inakuja kusababisha sasa hii moon ilivovu kwenye hiyo curve. Unakuja kwenye gravitation hapa, kuja kuna ndio kuzikuta law mbili ambazo two laws governing, ambazo zina govern hii motion hapa kwenye gravitation hapa, hii motion of the bodies zikiwa zina effect ya gravitation. Cha kwanza two laws ambazo tutakuja kuzitumia hapa kwenye gravitation. Kuna law ya kwanza inaitwa Newton's law of gravitation. Hiyo ndio law ya kwanza, Newton's law of universal gravitation.
Afu nje kukuta law nyingine hii hapa ndo mpya. Ambapo kidogo watu hawajaizoea. Maana Newton ni kitu common, ni jina common sana. Huyu jamaa alikuwa ni scientist mmoja hatari. Kila topic yupo ya. Kepler's law of planetary motion. Kwamba hizi ndo law ambazo zina govern ile motion of astronomical bodies. Ndio kuzitumia hizi law mbili. Sio kama ndo ziko hizi. Kwa level yetu si ndo tunasoma hizi mbili tu. Kwa ndio kuendelea nazo hizo law. Kwamba tukianza na Kepler's law. Panaandika laws sababu Kepler's laws ziko nyingi hapo, ziko kama 3. Lakini ni rahisi. Kwa tukianza tu na introduction hapa kwenye Kepler's law. Huyu Kepler's alikuwa ni msaidizi wa mwanasayansi mmoja anaitwa Tycho Brahe. Niliandika hapo jina. Huyu Tycho Brahe huyu alikuwa ndo mwanasayansi. Maana notion ambayo ilikuwa nayo zamani walikuwa wanasema kwamba Earth ndio iko katikati, afu Moon inaizunguka Earth and other planet in a complex orbit ndio zinazunguka Earth. Lakini huyu Tycho Brahe kwenye century ya 15 kaja kagundua kwamba Earth na other planet zinazunguka Sun akiwa at the rest, kwamba Sun is at rest, Earth and other planet are revolving around it. Sasa alikuwa ameshaishia tu hapo, lakini huyu Kepler alikuwa ni msaidizi wa Tycho Brahe. Kwa hiyo huyu Kepler sababu alikuwa ni msaidizi kwa akamtengenezewa njia. Akaja kuzistudy sasa hiyo concept aliyokuja nayo Tycho Brahe ambaye alikuwa ni mwalimu wake. Kwa hiyo alikuja kuendelea kuistudy, akaja kugundua hizo na kuja na hizo theory 3. Maki hizo ni theory 3 alizokuja nazo huyu Kepler. Akaja kagundua theory ya kwanza, anaitwa hii law ya kwanza aliyokuja kuitengeneza, Kepler's first law, ambayo ndio inaelezea nini sasa. Planet revolve around the sun in elliptic orbit with the sun as the one focus. Kwamba planets revolve around the sun in elliptical. Maana nasema ellipse napo ndio inaonyesha hapo, kuna nasema elliptical, in elliptical orbit with the sun in one focus. Kwa kwamba huu mchoro unakuja sasa, anachomaanisha anaongelea kwamba hii ndo sun. Kwa hiyo kama hii ndo sun, maana anasema in elliptic. Unapoongelea ellipse, maana anaongelea kitu ambacho kinakuwa kina muundo kama kina shape kama ya yai. Maana hii ndo tunaongelea, hii ndo ellipse. Huu mchoro ukiwa hivi, wanadhani wanasoma hesabu au watakuja kuendelea hapo mbele kwenye topic ya hesabu, utakuja kuona kwamba hii ellipse center yake iko hapa. Lakini hizi planet waga zinazunguka kwenye huu orbit, iko kama na orbit anachomaanisha hapa, orbit sio hivi seko kama hiyo. Orbit iko mfumo hivyo of ellipse, not a circle, iko kwenye shape ya ellipse. Kwa maana nasema revolve in elliptical orbit with the sun in one focus, kwamba sun inakuwa imekaa kwenye focus moja, kwamba planet inaweza kaa hapo, kwamba ni planet afu hapo ndo sun hapo kama tulivyoona. Kwa popote itakapokaa, kwa ndio changu jaribu kukielezea hicho, kwamba inaweza ikawa hapa. Tunajua hapa ikiwa imekaa hapa, maana inakuwa distance from the sun to the earth inakuwa ni distance kubwa. Kwa hapa panakuwa panaitwa inakuwa nini, iko kwenye slowest motion kwanza.
motion. Hapa ndio kutoa kile kipindi kinaitwa aphelion. Aphelion hapa. Afu hapa kuja kwa huku inakuwa ni short distance hapo kwanza. Kutokea hapa mpaka tuseme planet akiwa hapo. Kwa hapo ikiwa hapa karibu na sun, planet yoyote ikiwa karibu na sun hapo, ile focus yake ikawa imesogea hapa. Maana unapoona anasema in one focus, maana kwa upande mmoja unakuwa umezidi, sio kwamba hii sun inakuwa katikati. Maana huko inakuwa perihelion, maana kwa aphelion kuna aphelion na perihelion. Perihelion. Afu huko inakuwa kwenye fast motion. Hapa najaribu tu kuelezea hii concept. Law yenyewe inaishia hapo, kwa inabidi tu huko chini kwa jaribu kuelezea ili uweze kuielewa hiyo law ilikuwa inamaanisha nini. Lakini ukija kwenye second law nakuja kusema Kepler's second law. Zinaitwa hivyo Kepler's second law na second, na kuna first, second and third. Kepler's second law. Ndio kusema nini sasa kwenye Kepler's second law? Nakuja kuambia kwamba an imaginary line from the planet to the sun sweep equal area in equal amount of time. Kwamba sema the line an imaginary line drawn, ndio sema tuseme drawn ko line from the planet to the sun sweeps, kama zina move, yani kama tuseme kama zinabembea hivi, sweeps yani sweep yani maana zinatoka ni kama kubembea hivi, zina sweep out equal area in equal amount of time. Hiyo law ndio iko kama one. Imagine a line from the planet to the sun sweep out equal area in equal amount of time. Inamaanisha nini? Tuje kwenye mchoro hapo. Tuje kwenye mchoro nadhani unaweza kanielewa zaidi hiyo law inachomaanisha. Anachomaanisha ni hiki. Tumeona kwamba ile Kepler's law, first law, inasema motion of the planet to the sun in one focus is in elliptical. Maana ellipse ni kitu kama hicho. Kwa hapa kuna sun. Kwa kama kuna sun hapa, tuseme tuchukulie kuna planet at this point A, at this point B, at point C na point D hapo. Kwamba hizi, so kama kuna planet zimekaa hivi, hii inaonyesha position kwamba hii time ambayo imetengeneza area hapa. Okay, kusema hii area sweep by from this point to this time, yani kutokea hapa, yani hii area ambayo hii planet ilitengeneza kutokea hapa hadi hapa, yani aka kakoni liko katengeneza hapa aka muda uliotumika kutengenezea ikoni. Kama hii koni ina area, tuseme ikoni hapa, hii area ambayo imekuwa swept hapa ina area A, si ndio hivyo? Kama inakuwa ina area A, kama inakuwa ina area A na area ambayo imekuwa imetengenezwa hapo na yenyewe ikawa ina area A, nachomaanisha ni kwamba hapa ikimove hapa hadi hapa ikatengeneza koni fulani hivi, afu ile koni tukaitafutia area yake, kwamba hapa itatengeneza area A na hapa itatengeneza A. Sasa na huku ikija kwa upande huku, let's consider isiwe hapo, kwa na let's consider hizi hazipo hapo, na distance ile kutokea kwenye D hapo
hadi ifike kwenye C hapo. Ndio kuta hapa ikitengeneza tena hiyo distance imemove, lakini haja tena kutengeneza ukubwa ule ule. Kwa hiyo tunachoangalia hapa ni area iliyokuwa imetengenezeka na area iliyokuja kutokea. Kwa amba hapa ilitokea hapa hadi hapa ikatengeneza area A. Hapa ikatokea hapa hadi hapa ikatengeneza area A. Hii area hapa imetokea hapa ikafika hapa ikatengeneza kitu chenye area A. So tunachoongelea hapa kwamba ilipotoka hapa hadi hapa ni muda sawa sawa niliyotoka hapa hadi hapa. Na ilipotoka hapa hadi hapa ni muda sawa sawa ilipotoka hapa hadi hapa. Kwa hiyo ndio maana tunasema the imaginary line drawn from the S to the sun sweep out equal area in equal amount of time. Okay, kama ita move dakika 5, kama ikimove siku 5 days, ikitengeneza area yenye 150 meter square. Kwa hata ikija sehemu nyingine popote pale, hata ikikaa hapa hadi hapa ikamove siku 5, itabaki inatengeneza kitu kama hiki. Wanasema the imaginary line drawn from the east to the sun sweep out equal area in equal amount of time. Haki zinatengeneza equal area in equal amount of time. Haki area inakuwa direct proportional na time. Kama ikienda 5 na hapa inaenda 5. Yaani kwamba area inakuwa inaendana na time. So kwamba zikienda 5 zikienda sekunde 5 inatengeneza area ya 5, hapana. Kwamba ikipungua area na time maana yake imepungua hapo. Akasema sweep out equal area in equal amount of time. Tuje basi kwenye Kepler's third law of motion. Kama utakuwa na misunderstanding yote imetokea hapo, unaweza uka comment hapo chini ili tu clear your misunderstanding. Kwa hiyo tukija hapo kwenye Kepler's third law, Kepler's ya 3, Kepler's third law. Kwenye third law anaongelea nini? Nakwambia the square of the period of revolution of the planet and its orbit is directly proportional to the cube of the average distance from the sun to the planet. Kwamba the square of the period of revolution of a planet in a orbit is direct proportion to the average, to the square, not to the square of average distance from the sun to the planet. Nadhani leo imekaa vizuri sana. Kwamba the square of the period of revolution. Kwa nini hapa nasema revolution? Maana napoongelea revolution to the time taken to revolve a complete circle. Okay, ilipoanza hadi itakapofikia, nitokea hapo hadi itakaporudi hapo. Hii time period taken by a planet to revolve, tusema ina move kwenye elliptical. Kama ina move kwenye elliptical, kwamba ikitokea hapo ikienda ikizunguka inaporudi hapo chap akimetengeneza time period ya kwamba sasa hii square time period is direct proportional to the distance, mean distance, average distance from the sun to the planet. Planet iko hapa. From hii distance mean hapa distance ya cube yake. Sasa hapa tunasema kuna distance ya kwa cube. Maana hapo kuna sun afu kuna s mfano nalivyokuwa from the sun to the s kuna distance fulani inajulikana r. Sasa time period iliyochukuliwa
na dunia kuzunguka jua, na jua ni miaka mingapi, siku ngapi? 365. 365. Kwa hiyo time period, square time period is direct proportional to the cube of the distance. Kwa inakuwa ni kama hivyo tu. Hiyo law alisha kuielezea hapo. Uje kwenye kwa kama hapa kuna kama iko hivi. Kwa kama anaweza kukupa swali lingine ambalo saa mara kwanza kaongelea s na mass, afu sasa nyingine haja kaongelea tena hiyo ameongezea sun na s. Sasa anaweza haja kaongelea tena sun na mass, kwamba hapo kuna distance ya r2 iko kuna distance ya r1. Kwa hiyo kama inakuwa ni hivyo, akaja kukuta kama hichi kitu kiko hivyo, kuja kuondoa proportionality constant, proportionality kuja ku apply constant sana hapo. Nimeenda direct kuonyesha sana k r cube. Hii cube ndio nagawanyia kwa hapo, kutakobaki ya constant. Kwa maana itakuwa ni nini sasa? Ninachomaanisha hapo itakuwa ni t1 square sawa sawa over r1 square, r1 cube na sana kuchukua t2 square over r2 cube. Kwa hapo kwenye k plus unaweza kupata relation kama hiyo. Kwa ndio kutana na swali hapo na time mbili, afu una distance moja, so radius. Ninachomaanisha hapo hii so radius, distance between two planets, hii r. Kwa ile swali unaweza kulisolve kwa namna hiyo. Tuje tuangalie sasa, angalie tumeona k plus hapo, tumeona k plus, tumeshamaliza. Tuje Newton's law of universal gravitation, tumalize hizo law, afu tuje tusolve swali moja, alafu tutaendelea katika kipindi kijacho. Kipindi hiki tutaenda tutasoma tu hizo laws basi. Okay, ni kitu ambacho inabidi ukielewe, ambacho kitakuja kutusaidia kuja kuendelea huko mbele vizuri pasipo kuchanganyana. Kwa tumeona hizo k plus, tuje tuseme Newton's law of universal gravitation. Newton's law of universal gravitation anasemaje sasa? Anasema the force of attraction between two bodies, hapa nakuandikia sama alafu naoja nda state, is direct proportional to the product of mass of zile body mbili and inversely proportional to the square of the distance from their center. Anachomaanisha nini? Kwamba force is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the average au nasema mean distance from their center. Maana kama kuna body mbili ziko hapo, ina mass 1 ina mass 2, afu hapo ndo ziko center yao, center kutoka center hadi hapo kuna distance r. Anachomaanisha kwamba force iko direct proportional to the product of this mass and inversely proportional to the square a distance hapo. Sasa kutokea tu hapo unaweza kustate kwamba force of attraction, wakati tunasema gravitation force is the force of attraction, ama the force of attraction is direct proportional to the product the mass of two bodies
and inverse proportional to the square of distance. Nasema hapo average distance au distance moja kwa moja from their center. Kwa hichi kitu tunakuwa kimekaa kama hivyo. Okay. Hapo tushaona jinsi inakotokea na assumption hizo make. Lakini tuliona hichi kitu kwamba hichi kitu kiko hivi. Tu derive hilo, afu tutaja kuendelea kwenye kipindi kijacho. Tutaja kuona ku derive Kepler's third law and Newton's law of motion. Hiyo relation yao kutokea kwenye Newton's law of motion u derive Kepler's third laws, au kutoka kwenye third law uje derive Newton's law of motion. Hiyo Newton's law of universal gravitation. Lakini hii proportionality constant, ikiwa proportionality constant ikiwepo hapa, hauwezi kusolve swali. Sasa ili kuiondoa proportionality constant hapo, ndio kusema force is equal to constant m1 m2 over r square. Sasa hii constant na constant inaitwa gravitational constant G. Ipo kwenye calculator hapo. Kwenye calculator ipo hapo. Constant 39. Constant 39. Zani kiangalia kwenye calculator yako utaiona hapo constant 39. Constant 39. Ambayo ni 6.673 times 10 power negative 11, ambayo SI unit yake ni Newton meter square na kwa kilogram square. Kutokea hapa, kama mtu ulielewa errors and dimension vizuri, kutokea hapo unaweza ukaiderive mark, ukija kugawanya mass ukizidisha na radius huko kuja kupata hichi kitu hapo. Kwa SI unit yake ndio hiyo, afu hiyo ndio constant inakuwa hapa mark. Sasa hizo formula itakuwaje? Hii ndio formula tutakuwa tunaitumia hata huko mbele. Itakuwaje sasa? Tunasema force sana G m1 m2 over r square. So huko mbele tutasema hiyo G imetoka wapi? Kwa itakuja kwa kitu kama hicho. Asanteni, hicho kipindi tutakuwa imeisha hapa. Kipindi kijacho tutaangalia third law of Newton's third law and Newton's law of universal gravitation, na kuangalia relation yao hapo na jinsi ya kuziderive hiyo Kepler's law from Newton's, na tasolve na mifano. Afu kipindi kijacho tutakuja kuangalia acceleration due to gravity. Afu kipindi kijacho tutakuja kuangalia gravitation field and gravitation strings. Nitakuwa na solve maswali kidogo kidogo size, lakini tuje tukimaliza hizi vipati vyote vya mechanics tutasolve maswali ya kutosha ya mechanics. Don't forget to subscribe. Kama bado hujajiunga kwenye discussion ya group local Telegram, unaweza kufika hapo kwenye description hapo chini, ukashuka kidogo kwenye YouTube channel yako hapo, ukaenda sehemu nikwambia onyesha zaidi, ukaonyesha, ukakliki kwenye group ambalo utakuwa unalihitaji hapo, kama ni kwenye group la O-level au advance. Kuna piga discussion nzuri za kutosha tu. Unaona maswali kama hayo ya electronics, maswali ya wave hayo. Kwa ni group ambalo tunasema msuli tembo, matokeo tembo. Asanteni kwa elimu. Asante kwa kuangalia channel ya Dr. Mlelwa. Ninaamini umeelewa kipindi, na kama hujaelewa chochote waweza kucomment hapo chini. Click link ya kwenye description kujoin Telegram group kwa ajili ya discussion. Usisahau kusubscribe, kushare video kwa marafiki pamoja na kulike video hii.